Mbọ ịkwụsị ise siga. The effort to stop smoking cigarettes. The lesson for today is titled Mbọ ịkwụsị ise siga. The effort to stop smoking cigarettes. And it's a story about a man that was trying to stop smoking. But before we start, we're going to look at 6 key words that we will learn from this story. And these words are siga, spelled S-I-G-A, C-A-G and A, cigarettes. Onese siga, is he smoking a cigarette? Ise siga, the verb to smoke, or ise for weed, it will be ise goof in Igbo. So ise is the verb to smoke, and you need to qualify it by saying what is being smoked. So ise siga, to smoke cigarettes. Ana m ese siga, I am smoking a cigarette. Agwa, behavior or habit. Achọrọ m ịkwụsị agwa. I want to stop this behavior. Agwa ya ajọka. His behavior is bad, very bad. Agwa, behavior or habit. Tụba or tụbanye. Throw into or toss into. Tụbanye ya n'ime akpa. Throw it into the bag. Tụba, tụbanye. To throw into or to toss into. Ịkwụsị, ịkwụsị, to stop. Achọrọ m ịkwụsị iri oke nri. I want to stop eating too much food. Ịkwụsị, to stop. And then the last one is ahịhịa. A lot of you might know ahịhịa as grass or bush, but ahịhịa also means a trash or a dustbin or a bin. So sometimes you might hear someone say, tinye ya n'ahịhịa, tunye ya n'ahịhịa. It means trash or bin. So it's the sentence that will tell you, give you the context to what ahịhịa means in that particular sentence. So ahịhịa could be trash, it could be bin. It could also mean grass or bush. So basically that sense of something that's worthless or not useful. So ahịhịa. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Eze malitere ise siga mgbe ọ dị afọ 15. Eze malitere ise siga mgbe ọ dị afọ 15. Ọ maara na ọ bụ agwa ọjọọ, mana ịkwụsị ise siga ekweghị ya. Ọ maara na ọ bụ agwa ọjọọ, mana ịkwụsị ise siga ekweghị ya. Ka afọ ọhụụ na-eru nso, eze kpebiri na oge eruola ime mgbanwe. Ka afọ ọhụụ na-eru nso, eze kpebiri na oge eruola ime mgbanwe. Ọ rịọrọ enyemaka nke ndị enyi ya na ndị ezinụlọ ya, bụ ndị kwere nkwa ịkwado ya na njem ịkwụsị ise siga ya. Ọ rịọrọ enyemaka nke ndị enyi ya na ndị ezinụlọ ya, bụ ndị kwere nkwa ịkwado ya na njem ịkwụsị ise siga ya. Again, ọ rịọrọ enyemaka nke ndị enyi ya na ndị ezinụlọ ya,
bụ ndị kwere nkwa ịkwado ya na njem ịkwụsị ise siga ya. N'ụbọchị nke mbụ nke ahọ ọhụụ. N'ụbọchị nke mbụ nke afọ ọhụụ. Some people call it ahọ. Some people call it afọ. So n'ụbọchị mbụ nke afọ ọhụụ, eze chịkọtara siga ya niile wee tụbanye ha n'ime ahịhịa. N'ụbọchị mbụ nke afọ ọhụụ, eze chịkọtara siga ya niile wee tụbanye ha n'ime ahịhịa. This is a long one, so I'm going to take it slowly and then say it like 3 times. Ọ dịghị mfe ma site n'enyemaka nke ndị ọ hụrụ n'anya na atụmatụ ole na ole, dịka ịta chingom na ịga ije mgbe ọ na-agụ ya agụụ ịṅụ siga. Eze gafere izu nke mbụ na-eseghị siga. Ọ dịghị mfe ma site n'enyemaka nke ndị ọ hụrụ n'anya na atụmatụ ole na ole, dịka ịta chingom na ịga ije mgbe ọ na-agụ ya agụụ ịṅụ siga. Eze gafere izu nke mbụ na-eseghị siga. Ọ dịghị mfe ma site n'enyemaka nke ndị ọ hụrụ n'anya na atụmatụ ole na ole, dịka ịta chingom na ịga ije mgbe ọ na-agụ ya agụụ ịṅụ siga. Eze gafere izu nke mbụ na-eseghị siga. Ka ụbọchị na-aga, eze chọpụtara na ọ ka enwekwu ume. Ahụ isi na ụtọ ya bịara kakwuo mma. Ọ na-echekwakwa nnukwu ego. Ka ụbọchị na-aga, eze chọpụtara na ọ ka enwekwu ume. Ahụ isi na ụtọ ya bịara kakwuo mma. Ọ na-echekwakwa nnukwu ego. Ka ụbọchị na-aga, eze chọpụtara na ọ ka enwekwu ume. Ahụ isi na ụtọ ya bịara kakwuo mma. Ọ na-echekwakwa nnukwu ego. N'ikpeazụ, ọ nwere obi ụtọ n'onwe ya ịkwụsị agwa ọjọọ a. N'ikpeazụ, ọ nwere obi ụtọ n'onwe ya ịkwụsị agwa ọjọọ a. And so the 6 key words we've learned from this story are siga, cigarettes, ise siga, to smoke, the verb to smoke, agwa, behavior or habit, tuba or tubanye, throw into or toss into, ịkwụsị, the verb to stop. And then that other one I talked about, ahịhịa, which commonly means grass or bush, but in some contexts people mean it as trash or bin. Dalo. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnibonow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. Come, Messia. See you on the next video.